மணலுடுத்த நிலமடந்தை கிழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் திக்கனமும் அதிர் சிறந்த திராவிடனர் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மலக்க இருந்த பெருந்தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். ஏபிபி நெட்வொர்க் மற்றும் ஏபிபி நாடின் சார்பாக உங்கள் அனைவருக்கும் வருக வருக என உற்சாகத்துடன் இவ்விழாவிற்கு வரவேற்கிறோம். ஓராண்டில் உச்சம் பெற்றுள்ள ஏபிபி நாடு தன்னுடைய சாதனையை கொண்டாடும் இந்த வேளையை அந்த மகிழ்ச்சியை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் பெருமை கொள்கிறது ஏபிபி நெட்வொர்க். Ladies and gentlemen, ABP Network is one of the largest Indian media groups with an unrivaled timeline in imparting news fearlessly nationwide. Since 2003, ABP Network has pioneered in curating unbiased news in various Indian languages with a prominent footprint in the Asian subcontinent. Our brands, ABP News, ABP Ananda, ABP Maja, ABP Asmita, ABP Ganga, ABP Sanja, ABP Nadu, ABP Desam and counting. ABP channels endeavor to share the originality of each and every moment and fearlessly reflect the colors of changing times, locally as well as globally. We act as yesterday's raconteurs and tomorrow's creators. So ladies and gentlemen, without further ado, on behalf of ABP Network once again, I'd like to extend a very, very warm welcome to each and every one of you present here. My name is Sahithya Jagannathan. It is indeed my pleasure and my privilege to be your host this evening. Thank you for having me here today. எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியும் இனிமையோடும் இசையோடும் தொடங்குவது நம் வழக்கம் மட்டுமல்ல, நம் கலாச்சாரமும் உண்டு. மகிழ்ச்சியான இந்த வேளையில் நம் பாரம்பரிய அடையாளமாக திகழும் இசை விருந்து இதோ உங்களுக்காக. Ladies and gentlemen, if I can request you all to please put your hands together and join me in welcoming on stage for a truly fabulous performance, a cultural extravaganza by none other than Drums Murli and Troupe. எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்ததா? இசை நம்மை எப்பவும் மகிழ்விக்கும், எந்த நிலையிலும் மகிழ்விக்கும். We are always happy to listen to music in all forms. ஒரு தென்னிந்திய நிகழ்ச்சியில் எல்லா துவக்கமும் மிகவும் மங்களகரமாக இருக்க வேண்டும் என்பதில் நாங்கள் ரொம்ப பர்டிகுலர். We are very particular to open this in a very auspicious manner. தமிழ்நாட்டு இசை அதில் ரொம்ப மங்களகரம் அப்படின்னா கேட்ட உடனே காதுக்கு மிக மிக இனிமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வாத்தியம் நாதஸ்வரம். அதற்கூட அந்த தவில், அந்த ஓசை இருக்குங்களே, என்ன சவுண்டு! இப்போ வாசிப்பாங்க பாருங்க அவங்க, அடடடடடட என்ன சவுண்டிங் அது! நாதஸ்வரமும் தவிலும் சேர்ந்து பிரமாதமாக இசைக்கட்டும்.
இனிது இனிது இந்த குழல் இனிது ராஜவாத்தியம் பலத்த கரகோஷம் எழுப்பலாம் தவறே இல்லை. Put your hands together. It is lovely. Tamil culture has the unique diversity of having both classical and folk instruments in all kinds of music. So now I want to welcome on stage the beautiful sounds of Tamil Nadu. நம்ம அப்படியே இதய துடிப்பை அதிகமாகக்கூடிய ஒரு அற்புதமான இசை தப்பு ஆட்டம். எல்லார் இதய துடிப்பும் அதிகமாக இருக்கும். இது போலவே இன்னொரு பியூட்டிஃபுல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் துடும்பாட்டம் உங்களுக்காக.
அற்புதம். இங்கே இசை மட்டுமல்ல, நடனமும் ஒரு வித்தியாசமான ஃபார்மில் இருக்குது. ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு, ஆனால் அதில் உள்ள காம்ப்ளிகேட்டட் பேட்டர்ன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இட் வில் டினோட். ஸோ நவ் we are going to play together and welcome the most popular dance form from the folk side of Tamil Nadu, the Karagattam. இவ்விழாவிற்கு அருமையான ஒரு துவக்கம் தந்த ட்ரம்ஸ் முரளி மற்றும் இசைக்கலைஞர்கள் அனைவருக்கும் ப்ளீஸ் ஜோராக கைத்தட்டுமாறு அன்புடன் உங்கள் அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Ladies and gentlemen, I don't know about you, but those beats spoke to my soul. I think that is the music of this land, and I think it resonates with each and every one of us. And what a way to get this evening started. This truly sets the vibe, the tone, and the ethos for this evening. And now, ladies and gentlemen, it is my pleasure and privilege to welcome onto the stage Mr. Avinash Pandey, CEO of the ABP Network, to please present the welcome address. தற்போது வரவேற்பு உரையாற்ற ஏபிபி குழுமகத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி திரு அவினாஷ் பாண்டே அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறேன். சார், if you please. Honorable Minister Shri Mano Thangaraji, Honorable MLA Velu Murugan ji, Gautami ji, Honorable former Minister A.K. Murthy ji. We are also expecting Honorable Minister Palnivel Thiagarajan ji and K. Padirajan ji, former Minister of Tamil Nadu, and Samay Murthy ji, IAS, if he is already here, welcome. Ladies and gentlemen, and friends, it is such a privilege to be here today. I would also like to let you know that we have our chief editor and promoter, Mr. Atidev Sarkar, here to welcome you today. We are just 7 days short of completing the first year in this vibrant Tamil market. And I'm so happy to tell you that we have got such an overwhelming support from your state, sir, that we have become a significant player in the news and current affairs market through our app ABP NAD. Our social media and video focused content strategy has not only helped us in this Tamil market as a big brand in this new market, but also we have won the heart of your people. We are already having 45% audience between 18 to 35 age group that we cater to. So your young aspiring people who are our future citizen and already in the voting age are largely consuming our content.
We have reached so far over more than 10 million people who are consuming our content every month through our website and app. And we are the 6th largest news platform on the Comscore already. We get 30 million page views in a month on videos, and the duration, which reflects our quality of the content, for over 4 minutes. We have broken several news stories, friends, in the past, and I was telling someone outside, some media friends, that how when ABP Group started our venture here in Tamil Nadu, today our Tamilian team in NAD is breaking stories nationally on our network. One of the big stories that they broke was our sad demise of General Rawat, which was broken first by our team here, though they report only for web, but now how the world has changed in our own lifetime from print to television to digital. Now digital is breaking the story and it is going everywhere. We have done several impactful stories on civic issues, human rights, education, pandemic, preparedness, and we have seen the worst of it in last 1 year, sir. In fact, friends, you know that when we started this venture, the pandemic has its worst phase in the last year of April. We should never forget that what happened. And at that time, we had this wonderful team who put together content, and we started reaching out to the people. Besides these, ABP NAD has also stood out with its entertainment and personal finance content. Entertainment, when we came to this market, was told is loved by people from Tamil Nadu, and we have covered the entertainment space in every possible way that can actually engage and enrich our audience. Hopefully, what we are hoping is that before the year end, and that's a news to our competition, that we'll be leader in this market very soon. So, I am wishing my team a fabulous year ahead, and also to all the advertisers who have shown faith and trust in our product, to stand neutral in a ground and report fearlessly and faithfully to the expectation of the public. I would like to thank each one of you to be part of this evening today, and I hope you enjoy the rest of the evening as I sit amongst you. Thank you so much, sir, for coming, and thank you so much, ma'am, for coming here. Thank you. Thank you, sir. Thank you for setting the context for the evening and extending a warm welcome for everybody. Ladies and gentlemen, if I can request you all to turn your attention towards the AV screens on stage. ABP நாடு கடந்து வந்த ஓராண்டு சாதனை பயணத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுமாறு ஒரு காணொளி இதோ உங்களுக்காக. ஏபிபி செய்தி குழுமத்தினுடைய ஏபிபி நாடு கடந்த ஆண்டு நாங்கள் தொடங்கினோம். ஏபிபி நாடு லான்ச் ஆகும்போது அந்த பேர் இங்கே யாருக்குமே தெரியாது. அன்றைக்கி அதிகாரிகள்ட்டெல்லாம் கால் பண்ணி ஏதாவது தகவலோ இல்லை விளக்கமோ கேட்கும் பொழுது அவங்க நம்மளை அவாய்ட் பண்ண நிலையெல்லாம் இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச் பண்ணும்போது ஒன்லி நேஷனல் கைன்ஸ் மட்டும் தான் தெரிஞ்சிச்சு ஏபிபி நெட்வொர்க்னா என்ன. எங்களுடைய இந்த ஒட்டுமொத்த நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்கக்கூடிய எல்லாருடைய வயதும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 30க்கு குறைவாக இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணமும் எங்களுக்கு இருந்துச்சு. அதன் அடிப்படையில் நிறைய இளைஞர்களை நாங்கள் ஹையர் பண்ணோம். டிஜிட்டலில் ஒரு செய்தி வந்துச்சு அப்படின்னா தொலைக்காட்சி அளவுக்கு இம்பாக்டை ஏற்படுத்தாது அப்படிங்கிற எண்ணம் பொதுவாகவே அதிகாரிகள் மத்தியில், அரசியல்வாதிகள் மத்தியில், ஏன் பொதுமக்கள் மத்தியிலே இருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் அப்படிப்பட்ட எண்ணத்தை ஏபிபி நாடு உடைச்சிச்சு. இந்த கான்சிக்வன்சஸை பற்றியும் கவலைப்படாமல் எந்த காம்ப்ரமைஸும் பண்ணிக்காமல் செய்திகளை கொண்டு போகிறதுல ஏபிபி நாடு முக்கியமான இடத்துல இருந்தது. ஏபிபி நாடுடைய நேர்காணல்களில் தலைவர்கள் வைக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் தமிழ்நாடுடைய முன்னணி 24 ஹவர்ஸ் நியூஸ் சேனலுடைய பிரேக்கிங் நியூஸாகவும் விவாதங்களின் தலைப்புகளாகவும் மாறுச்சு. ஏபிபி ஒரு செங்கல் ரெடி பண்ணி வைங்கப்பா அப்படின்னு கர்நாடகத்தில் அப்படி என்ன இருந்தது போய் பார்த்துட்டு வாங்க பிரதர். மற்ற கட்சியில் மூக்கு நுழைக்கிறதுக்கு தேவையான அரசியல் ரீதியாக நாளைக்கு இவங்களுக்கு வாக்களிக்க கூட ஆட்கள் இருக்கணும். இந்த கூட்டணியில் நாங்கள் இல்லைன்னா கூட்டணியில் ஒன்றுமே இல்லை. இன்றைய யூடியூப் யுகத்துல பலரும் பல்வேறு பொது பிரச்சனைகள் மற்றும் அரசியல் பிரச்சனைகளை பேசினாங்க. ஆனா ஏபிபி நாடால அந்த செய்திகள் பேசப்படுறப்போ அது நிறைய முறை நம்ம ட்ரெண்டிங்ல வந்தோம்.
புதுசாக ஒரு நிறுவனம் வரும்பொழுது அது போய் சேர்றதுக்கு ஒரு 2 ஆண்டுகள் ஆகும் அப்படின்னாங்க. ஆனால் ஓராண்டு நிறைவடைவதற்கு முன்பாகவே டாப் 6ல் நாங்கள் வந்தோம். ஒரு லாஸ்ட் 8 monthsல அட்லீஸ்ட் 200+ clients நம்ம அப்ரோச் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கான்டாக்டும் was also being shared by many others. Reach that we're getting as a brand from the sales perspective is very good. தெரியும். You will get an all over information on that. 7 மாசமா யூஸ் பண்றோம். ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பாக வந்து வீடியோஸ் முடிப்பாங்க. நம்ம கேட்கக்கூடிய கேள்வியும் நடக்குது. தமிழ் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டில் பல்வேறு ஊடக ஜாம்பவான்களையும் தாண்டி தனக்கான ஒரு இடத்தை ஏபிபி நாடு பிடிச்சிருக்கு. ஒரு விதையாக ஓராண்டுக்கு முன் ஊன்றப்பட்ட இந்த ஏபிபி நாடு தற்பொழுது விருட்சமாக மாறத் தொடங்கியிருக்கு. இந்த விருட்சம் இன்னும் பல கிளைகளை பரப்ப இருக்கு. இப்பொழுது இவ்விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் பெருமுகர்களை குத்துவிளக்கு ஏற்றுமாறு பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Ladies and gentlemen, it is now time for the lamp lighting ceremony. It is indeed our pleasure and privilege to welcome our esteemed guests and dignitaries to please do us the honors. I'd like to begin by inviting மாண்புமிகு தமிழக தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் திரு மனோ தங்கராஜ் அவர்களை குத்துவிளக்கு ஏற்றுமாறு பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Ladies and gentlemen, if we can request the Honorable Minister for Information and Technology, Mr. Mano Thangaraj avargal, to please do us the honor of lighting the lamp. Sir, if you please. அடுத்ததாக சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு வேல்முருகன் அவர்களை குத்துவிளக்கு ஏற்றுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நடிகர் மற்றும் பாஜக தலைவர் திருமிகு கௌதமி அவர்களை குத்துவிளக்கு ஏற்றுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Ladies and gentlemen, if we can extend a warm welcome to the evergreen actress and member of BJP, Ms. Gauthami, as she does us the honor of lighting the lamp. Thank you for joining us here today, ma'am. I'd now like to invite the Chief Editor of ABP Network, Mr. Atudev Sarkar, to please light the lamp. Sir, if you please. I'd also like to invite the CEO of ABP Network, Mr. Avinash Pandey, to also light the lamp. If we can take the candles from Sir, ladies and gentlemen, if I can request you please stand together for a photo opportunity. Thank you. இப்பொழுது மாண்புமிகு தமிழக தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் திரு மனோ தங்கராஜ் அவர்களை உரையாற்ற மேடைக்கு அன்புடன் அழைக்கிறோம். Ladies and gentlemen, we now like to invite the Honorable Minister for Information and Technology, Mr. Mano Thangaraj, to please join us on stage and address the audience. இந்த சிறப்புமிக்க நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்புக்குரிய சகோதரர் வேல்முருகன் அவர்களே, இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நல்ல மிக சிறப்பான நடிகர், நமக்கெல்லாம் நன்கு அறிமுகமான அன்புக்குரிய கௌதமி அவர்களே, என்னோடு வருகின்றக்கூடிய அன்புக்குரிய நாகர்கோவில் மேயர் அவர்களே, இன்னும் இந்த ஏபிபி நிறுவனத்தின் செயல் அலுவலர், தலைவர் மற்றும் நிர்வாகிகள் அத்தனை பேருக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். உண்மையிலே இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்வது மட்டற்ற மகிழ்ச்சியை தருகிறது. I am really very happy to be here with all of you in this wonderful evening. And really I am very happy to note that the digital form of this ABP, which has been launched 1 year ago, is entering the second year in a very successful way. மிகவும் வெற்றிகரமாக இந்த டிஜிட்டல் இந்த சேனல், அது நம்முடைய ஏபிபி நிறுவனத்தினுடைய டிஜிட்டல் சேனல் ஒரு நல்ல ஒரு வெற்றியை அடைந்து 2ஆம் ஆண்டில் அடிவெடுத்து வைப்பது
எனக்கு ஒரு மட்டற்ற மகிழ்ச்சியை தருகிறது. அது மட்டுமல்ல, எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்போ அல்லது பயமோ இல்லாமல் நடுநிலையோடு செய்திகளை அவர்கள் தருவது உண்மையிலேயே சிறப்புக்குரிய ஒன்று. சாதாரணமாக இந்த பத்திரிகை துறை நம்முடைய ஜனநாயகத்தினுடைய 4 தூண்களில் ஒன்று என்பதை நாம் எல்லாம் அறிந்திருக்கின்றோம். எனவே அந்த 4 தூண்கள் என்பது ஜனநாயகத்தை தூக்கி பிடிக்கிறது என்று நாம் சொல்லுகின்ற நேரத்தில் அதனுடைய மாண்புகளை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கிறது. எப்படி ஒரு அரசு தன்னுடைய மக்களுக்கு நல்ல சேவைகளை தர வேண்டுமோ, அது எப்படி நீதித்துறை நடுநிலையோடு நீதி பரிபாலனத்தை செய்ய வேண்டுமோ, எப்படி ஆட்சித்துறை மக்களுக்கு நல்ல சேவைகளை வழங்குவதில் திறமையாக செயல்பட வேண்டுமோ, அதே போன்று பத்திரிகை துறையும் ஒரு நல்ல முறையில் நியாயமாக செயல்பட வேண்டும் என்பது அதனுடைய ஒரு பத்திரிகை தர்மம் என்று சொல்லலாம். அதை கடைபிடிக்க வேண்டும். இன்றைக்கு நம்முடைய நாடு சுமார் 130 கோடி மக்கள் தொகையை கொண்ட நாடு. இங்கே பத்திரிகை துறை செயல்படுகிறது என்று சொன்னால் அவர்கள் தருகின்ற செய்தி பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது. அண்மையில் கூட இந்த ஃபாஸ்கார்ட் நிறுவனத்தில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஏற்பட்டது. எங்கோ யாரோ ஒரு தகவலை சொன்னது, அது எப்படியோ ஒரு விஸ்வரூபம் எடுத்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையை ஏற்படுத்தியதை நாம் எல்லாம் பார்த்திருக்கின்றோம். அண்மையில் அவர்கள் அந்த நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் என்னை பார்த்த நேரத்தில் ரொம்ப வருத்தத்தோடு அதை குறிப்பிட்டார்கள். அவர்கள் தமிழ்நாட்டை பற்றி வைத்திருந்த ஒரு பயத்தை எனக்கு அவர்களிடத்தில் காண முடிந்தது. அப்போ அந்த அளவுக்கு இந்த பத்திரிகை செய்திகள் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்று. ரெண்டாவதாக நம்ம we have already entered into a digital world. முதல்ல ஒரு நியூஸ் பேப்பர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போய் படிப்போம். அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கக்கூடிய சூழலுக்கு வந்தோம். அதை தாண்டி டிவி பார்த்தோம். நியூஸ் பேப்பர் கொஞ்சம் மறந்துச்சு, டிவியில் இருந்தோம். இன்றைக்கி டிவி பார்க்குறது, நியூஸ் பேப்பர் பார்க்குறதுலாம் நிறைய பேர்ட்ட இல்லை அந்த பழக்கம். டோட்டலாக டிஜிட்டலில் நம்ம போய்விட்டோம். அப்படியே ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கு டெவலப்மெண்ட்ஸை பார்த்துக்கிட்டு. இப்போ ரொம்ப இன்ஸ்டண்ட்டாக உடன் மக்களுக்கு செய்திகள் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் அவங்க எங்கே இருந்தாலும் இருக்கக்கூடிய இடத்துல கிடைக்கக்கூடிய. எனவே இதில் நல்ல டஃப் காம்படிஷன்ஸ் இருந்தாலும் ஏபிபி நிறுவனம் ஓராண்டில் ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையை படைத்து ஒரு டாப் 6 நியூஸ் சேனல்ஸில் டிஜிட்டல் சேனல்ஸில் வந்திருக்கிறது இட்ஸ் குவைட் அப்ரிஷியபிள். நான் அவர்களை பாராட்டுகின்றேன் அந்த எஃபர்ட்ஸுக்கு. உண்மையிலேயே அந்த டீமே எவ்ரி ஒன் இஸ் பிலோ 30 years. இட் இஸ் வெரி இம்ப்ரெசிவ் டு நோட் தட். பிகாஸ் பெரிய ஆட்களுக்கு செய்தி இந்த நியூ ஜென்ரேஷனுக்கு இட் மே நாட் சூட் ஃபார் தம். பட் அவங்க எப்படி விரும்புவாங்களோ அதே மாதிரி அவங்க ஏஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுக்கனால மேபி இட்ஸ் அ ஸ்ட்ராட்டஜி, பட் இட்ஸ் ஒர்க்ஸ் வெல். நல்லா போயிட்டுருக்கு, நல்ல சந்தோஷம். உங்களுடைய பணி சிறப்பாக நடக்கட்டும். இந்த ஏபிபி நிறுவனம் வளர்வதோடு உங்கள் பணியின் மூலமாக தமிழ்நாடு தமிழ் மக்கள் வளர்ச்சி ஏற்படட்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ஐ விஷ் தட் along with your growth, you need to contribute to the growth of Tamil people and Tamil Nadu. Thank you one and all for inviting me to be part of this. எல்லோருக்கும் என்னுடைய நன்றி வணக்கம் தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. Ladies and gentlemen, I'd now like to invite the CEO of ABP Network, Mr. Avinash Pandey, to please join us on stage and felicitate the Honorable Minister. இப்பொழுது முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் திரு A.K. மூர்த்தி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். I'd now like to request the former Central Minister, Mr. A.K. Moorthy, to please join us on stage. And sir, if we can request you to please say a few words on this occasion.
நடைபெறுகின்ற ஏபிபி வெப் சேனலை ஒரு ஆண்டு நிறைவடைந்து 2வது ஆண்டு அடியெடுத்து வைக்கின்ற இந்த சூழ்நிலையில் பல்வேறு தொலைக்காட்சிகள் போட்டி போட்டு கொண்டு வருகின்ற நேரத்தில் ஏபிபி என்ற நிறுவனம் சிறப்பாக தமிழகத்திலே இன்றைக்கு வெற்றி நடை போட்டுகின்ற நாளில் இந்த நிர்வாகத்துடைய இயக்குனர் சிறப்பாக பணியாற்றி அவர் கீழே பணியாற்றுகின்ற நிறுவனத்தில் பணியாற்றுகின்ற அனைத்து ஊழியர்களும் தொலைக்காட்சி எந்த அளவுக்கு இன்றைக்கு தமிழகம் முழுவதும் இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு தொலைக்காட்சி இருக்கிறது, அதில் போட்டி போட்டுக்கொண்டு இன்றைக்கு இந்த வெப் சேனலாக இருக்கின்ற ஏபிபி நிறுவனம் பெரிய நிறுவனமாக, ஒரு பொது நிறுவனமாக, ஒரு பொதுமக்களுக்கு அன்றாடம் செய்தி எடுத்து சொல்கின்ற நிறுவனமாக இது வர வேண்டும் என்று எங்களுடைய ஆசை. அவர்கள் இந்த வெப் சேனலை வைத்துக்கொண்டு ஒரு சார்பாக ஒரு அரசியல் கட்சி சார்பாக இருப்பார்கள். ஆனால் இன்றைக்கு தமிழகத்தில் 2வது ஆண்டு அடியெடுத்து வைக்கின்ற இந்த ஏபிபியுடைய நிறுவனம் மக்களுக்கு அன்றாடம் விரைவு செய்தியாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த நிகழ்ச்சி நமக்கெல்லாம் மகிழ்ச்சி தருகிறது. எங்களுடைய இளைஞர் சங்கத்துடைய தலைவர், முன்னாள் அமைச்சர், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அண்ணா அன்புமணி ராமதாஸ் இதில் பங்கேற்பதாக இருந்தார். அவர் டெல்லியிலிருந்து வருவதற்கு நேரமாகிவிட்டது, நீங்கள் உடனே பங்கேற்க வேண்டும் சொன்னார்கள். எனக்கு 6:10 மணிக்கு தான் 6:10க்கு தான் சொன்னார்கள். எனக்கு நான் செங்கற்பட்டிலிருந்து விரைவாக வந்து எனக்கு ஒன்றும் தெரியவில்லை என்று சொல்ல வேண்டாம், இருந்தாலும் இங்கே எனக்கு முன்னால் பேசி சென்றிருக்கிற நம்முடைய அமைச்சர்களும் எனக்கு பின்னால் பேசுகின்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர் வேலுமுறைகளும் நிறைய கருத்து சொல்லுவார்கள். ஆனால் இந்த நிறுவனம் ஓராண்டு காலம் இன்று முடிவடைந்து முடிவே இல்லாமல் பெரிய ஒரு நிறுவனமாக உருவாக்கி ஆண்டுதோறும் ஒரு விழா எடுத்து சாதனைகள் சொல்ல வேண்டும். இங்கே பணியாற்றுகிற இளைஞர்கள், துடிப்புள்ள இளைஞர்கள், இவர்கள் அன்றாடம் செய்தி எப்படி மக்களுக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டும். நாங்கள் ஆண்டுதோறும் ஒரு பொது பட்ஜெட் வெளியிடுவோம் பாட்டாளி மக்கள் சார்பாக. அப்போது எங்களுடைய மருத்துவர் ஐயா அவர்கள் சொல்லுவார்கள், பத்திரிகையில் பணியாற்றுகின்ற ஒரு பெண்மணி அழைத்து தான் அந்த பட்ஜெட்டை வெளியிடுவார்கள். இந்த ஆண்டு கூட இந்த ஏபிபி நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய ஒரு பெண்மணி அழைத்து தான் எங்களுக்கு ஐயா அவர்கள் வெளியிட்டார்கள். எங்களுக்கும் செய்திகளை பணியாற்றுகின்ற தொலைக்காட்சியாக இருந்தாலும் செய்தித்துறையாக இருந்தால் யாராக இருந்தாலும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியுடைய நிறுவனத்தில் மருத்துவர்கள் ஒரு நண்பராக இருப்பார்கள். அதே நேரத்தில் இந்த நிறுவனத்துக்கு நாங்கள் கண்டிப்பாக ஆதரவாக இருப்போம் சொல்லி இங்கே வருகை இருக்கிற முன்னாள் அமைச்சர் அருமன் அவரோடும் சிறப்பாக பேசியிருக்கார்கள். உங்கள் பேச்சு நானும் கேட்க வேண்டிய அன்போடு கேட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். I'd now like to invite Ms. Mona Jain, Chief Revenue Officer, ABP Network, to please join us on dais and felicitate the lovely gentleman who's joined us here. Next, I'd like to welcome on stage Mr. Velmurugan, MLA, to please say a few words. Sir, if we can have you join us on stage, please. ஏபிபி ஊடகத்துறையில் புதிய வரலாறு படைக்க வாழ்த்துகிறேன். வாழ்த்துவதற்கு அழைத்த நிறுவனத்திற்கும் அதில் பணிபுரிகின்ற தம்பி ராஜா அவர்கள் என்னை தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் அவசியம் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்றார். வந்திருக்கிறேன். குறுகிய காலத்தில் இந்த யூடியூப் சேனலானது பல்வேறு தரப்பட்ட மக்களிடம் சென்று சேர்ந்திருக்கிறது, இன்னும் சென்று சேரும். குறிப்பாக இது போன்ற காட்சி சார்ந்த ஊடகங்கள் எங்கள் தமிழகத்தில் சாதிக்க வேண்டும் என்று துடிக்கின்ற இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளையும் தந்து, பத்திரிகை துறையில் சிறப்பாக பணியாற்ற துடிக்கின்ற இளைஞர்களுக்கு ஒரு பயிற்சி களமாகவும் இருந்து
பலதரப்பட்ட மக்களின் வழிகளை, வாழ்வியலை, வாழ்க்கையை, சூழலை, அரசியல், பண்பாடு, கலை, கலாச்சாரம், நாகரிகம், தொன்மை, வரலாறு, இலக்கியம், இதிகாசம் போன்ற எல்லாவற்றிலும் மிகச்சிறப்பாக இந்த ஊடகம் பணியாற்ற என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து, இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு மிக சிறப்பாக இந்த ஊடகத்தை வாழ்த்தி சென்றிருக்கின்ற மாண்புமிகு தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும், இங்கு வருகை தந்து வாழ்த்திய முன்னாள் மத்திய ரயில்வே துறையின் அமைச்சராகவும் சாதாரண அன்றாடம் மக்களின் உள்ளங்கவர்ந்த ரயில்வே துறையின் அமைச்சராகவும் பணியாற்றிய என்னுடைய அருமை நண்பர் மூர்த்தி அவர்களுக்கும், வருகை தந்து வாழ்த்த அமைந்திருக்கின்ற மாண்புமிகு முன்னாள் அமைச்சர் அண்ணன் பாண்டியராஜன் அவர்களுக்கும், திரைத்துறையில் மிக சிறப்பாக தன்னுடைய பங்களிப்பை தமிழ் சமூகத்திற்கும் தென்னிந்திய திரையுலகத்திற்கும் தந்த திருமதி கௌதமி அவர்களுக்கும், இதன் நிர்வாக இயக்குனர் அவர்களுக்கும், செய்தி ஆசிரியர் அவர்களுக்கும், இதில் பணிபுரிகின்ற ஊழியர்களுக்கும், அலுவல் பெருமக்களுக்கும், சிறப்பு விருந்தினராக வருகின்றிருக்கின்ற நம்முடைய காவல் கூடுதல் ஆணையர் அவர்களுக்கும், ஏனைய நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து, பல்வேறு செய்தி நிறுவனங்கள் தங்களுக்கு வியூவர்ஸ் அதிகமாக வர வேண்டும் என்பதற்காக தகுதியில்லாத, தரமில்லாத நபர்களை எல்லாம் கூட பேட்டிகள் என்கிற பெயரில் எடுத்து அவர்களை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கின்ற வேலை நடக்கிறது. தயவுசெய்து ஏபிபி அந்த வேலையை செய்யக்கூடாது என்று நான் கருதுகிறேன். காரணம், இதுபோன்று தொடங்கப்பட்ட பல்வேறு யூடியூப் சேனல்கள் ஆரம்பத்தில் மிக தரமாக, நேர்த்தியாக, தகுதி வாய்ந்தவர்களை இந்த நாட்டிற்கும், நாட்டு மக்களுக்கும், அரசுக்கும், ஏனைய அலுவல் சார்ந்த பெருமக்களுக்கும் அறிமுகப்படுத்தினார்கள். அதற்கு பிறகு அதுபோன்று இருக்கிற சேனல்கள் வார்த்தைகளாலே நம்முடைய பண்பாட்டை, நம்முடைய மொழியை அல்லது நம்முடைய தமிழ் சமூகத்தின் பெரியோர்களை அந்நியப்படுத்துகின்ற, அவமானப்படுத்துகின்ற பேச்சுகளை பேசுகின்றவர்களெல்லாம் இந்த சேனலில் பேட்டி கண்டு அவர்களை வளர்த்துவிட்டு அவர்கள் ஒரு தமிழ்நாட்டின் ஹீரோ போல் காட்டப்படுகின்ற சூழல் இருக்கிறது. அதுபோன்று மிக மோசமான, அருவருக்கத்தக்க, ஒரு பண்பாடற்ற முறையில் விமர்சனம் செய்கின்ற, அநாகரிகமாக பேசுகின்ற அந்த பேச்சுகளை எடுத்து அதை வெட்டி ஒட்டி அதை மக்களிடத்தில் வேகமாக கொண்டு சேர்க்கின்ற வேலைகளை எல்லாம் செய்கின்ற ஒரு சூழலில் ஏபிபி தரமான, தகுதியான நபர்களை இந்த நாட்டுக்கும், நாட்டு மக்களுக்கும், இந்த சமூகத்திற்கும் அடையாளம் காட்ட வேண்டும். குறிப்பாக குரலற்றவர்களின் குரலாக மக்களின் அன்றாட பிரச்சனைகளை பேசுகின்ற நல்ல எழுத்தாளர்களை, நல்ல சிந்தனையாளர்களை, நல்ல இலக்கியவாதிகளை, நல்ல அரசியல்வாதிகளை, நல்ல ஆளுமைகளை, பல்வேறு துறைகளில் தனக்கென்று ஒரு கொள்கை வழி நின்று இன்னமும் இந்த நாட்டில் பணியாற்றி கொண்டிருப்பவர்களை மக்களிடத்தில் கொண்டு சேர்க்கிற பணியை ஏபிபி செய்ய வேண்டும். இந்த மேடை அமைப்பு, இங்கு நடைபெறுகின்ற இந்த கூட்டம் ஒரு ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட, ஒரு நேர்த்தியாக, மிக அழகாக, பார்ப்பதற்கே ஒரு ரம்மியமாக இருக்கிறது. இங்கு கலை நிகழ்வுகள் கூட எந்தவித இன்றைய மேற்கூத்திய கலைகள் இல்லாமல் தமிழருடைய தப்பாட்டம், தமிழுடைய வாத்தியம், இதுபோன்று பறையாட்டம் என்று பல்வேறு தமிழர் சார்ந்த தமிழ் உணர்வாளர்களை, தமிழ்மொழி நேசிக்கின்றவர்களை ஈர்க்கின்ற வகையில் இன்றைக்கு இந்த நிறுவனம் இந்த முதலாம் ஆண்டை நிறைவு செய்து 2ஆம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கிறது. நீங்கள் இந்த யூடியூப் என்கிற இந்த சேனலையும் தாண்டி நீங்கள் லட்சக்கணக்கான இன்றைக்கு உங்களுக்கான வாடிக்கையாளர்களை பெற்றிருந்தாலும் எதிர்காலத்தில் இன்றைக்கு பல்வேறு தொலைக்காட்சிகள் போல் நீங்களும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தொலைக்காட்சியாக வர வேண்டும். அந்த தொலைக்காட்சி நிச்சயம் ஒரு ஆரோக்கியமான போட்டியை இந்த மண்ணில் உருவாக்க வேண்டும். அப்படி ஒரு செய்தி நிறுவனமாக, செய்தி ஊடக தொலைக்காட்சியாக இது மாறி தமிழ்நாட்டுக்கும், தமிழக மக்களுக்கும், இந்திய மக்களுக்கும் நன்மை சேர்க்க என்னுடைய வாழ்த்துக்களை எமது தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் சார்பாக தெரிவித்து, இதில் பணியில் சேர்ந்திருக்கிற அனைத்து இளைய தலைமுறைக்கும், இவர்களுக்கு இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய நிர்வாகத்தின் தலைமை செயல் இயக்குனர் அவர்களுக்கும், செய்தி ஆசிரியர்களுக்கும், இந்த குழுவுக்கும் என் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை கூறி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். I'd now like to welcome on stage Mr. Pushan Chakravarti, Chief Financial Officer, ABP Network, to please felicitate Mr. Velmurugan, Member of Legislative Assembly. Thank you.
We'd also like to thank the Chennai Police Joint Commissioner, Thiru Kannan IPS, for his presence today and his continued support for making this event a grand success. Thank you so much, sir. And now, ladies and gentlemen, if I can request you all to put your hands together and join me in welcoming our next guest onto the stage. மாண்புமிகு தமிழக முன்னாள் அமைச்சர் திரு கா பாண்டியராஜன் அவர்களை மேடைக்கு உரையாற்றுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Ladies and gentlemen, can we please extend him a very, very warm welcome? அன்பு நண்பர்களே, இது ஒரு நல்ல நாள். Respected Mr. Sarkar, the scion of the most respected family in Calcutta. My professional birthplace was Calcutta. So every day morning used to be alive with Telegraph. Okay, my exposure to ABP was through Telegraph, and the kind of authentic news which we could get from Telegraph in those days of MJ Akbar and others, many iconic Calcutta properties were from ABP, whether it's the Ananda Bazar Patrika, which had a history of over 100 years, actually 1922 if my recall is right. I think the kind of contribution that Ananda Bazar Patrika has had to not only the Bengali culture, but the entire Indian culture is phenomenal. And I'm very glad to be a part of this occasion where you're celebrating the first anniversary of your rather low profile launch of ABP News in Tamil Nadu. I think whatever little I've seen of ABP News, the colleagues here, Mohit Roy Sharma has been a good friend from the India Today Times, and the people here, I think you've got an excellent team, completely below the potential of an ABP. So I would like to see in the second year as you launch, as you come into Chennai, raise your profile strongly. It should be at least on par with what you've done in Hindi. I think what you've done in Hindi over the past few years have been nothing short of a miracle, coming close to Aaj Tak, carving a niche for yourself. I think it's very good. I hope you convert into visual media soon. I hope you convert into a larger team here. Tamil Nadu would be very, very happy to welcome the kind of journalistic excellence that I've seen in ABP for many, many decades, for actually a century. I think we could well afford to have another channel. It should not become just another channel. It should become a channel, as MLA sir mentioned just before, rooted in the Indian culture, rooted in the Tamil culture, blending with many of the local things. At the same time, having investigative quality to yourself. Because today, unfortunately, what's happened in the last 10 months is, by and large, the political narrative of the ruling party has become the political narrative of the media, by and large, which allows you a good space to be a neutral media and to actually be able to give voice to the unheard, voice to the people who really matter. The grassroots voice currently is very poorly represented in the Tamil media, and you have a great opportunity. And I think you also have a great opportunity to represent the phenomenal strides Tamil Nadu is making in industry. The industry and commerce, again, is a ignored sector in the popular media here. I know the kind of space Telegraph used to have for industry and commerce. There's a space awaiting to be tapped into. There used to be some excellent programs which were the reality shows based on industry and commerce, highlighting some of the unmined gems. The uniqueness of Tamil Nadu entrepreneurs is they're largely low profile. Phenomenal achievements like a Zoho. You see the guy will be wearing a veshti and sitting in Tengasi, and he was generating 1 lakh jobs in Tamil Nadu in 1 year. People like them will completely are unmined gems. There is a tremendous scope for people like ABP News
to unearth them, bring them to the surface, shed sunshine on them. And I'm sure you have a phenomenal opportunity to be number one media, not only in the digital space, but in the visual media space right here in Tamil Nadu. May God, may Almighty grant you that space like this. Like someone said, every street is paved with gold. May Almighty give us the eyes to see that as gold. May ABP News discover the gold in Tamil Nadu. May you have a golden era awaiting you in the next century as you move into the 101st year of your existence in India. All the very best. May God be with you. Thank you. Mr. K. Pandirajan, sir, we can please have you back on stage. And I'd also like to welcome back on stage the CEO of ABP Network, Mr. Avinash Pandey. Sir, if we can request you to please felicitate Mr. K. Pandirajan here. Thank you for joining us here today, sir. It was truly inspiring hearing from you. Thank you, gentlemen. Next up, if I can request you all to please put your hands together and extend a very, very warm welcome to evergreen actor and BJP member, Ms. Gautami herself. Thank you for joining us here today. We look forward to hearing from you. அனைவருக்கும் வணக்கம். I was very happy to be here, but after hearing all the distinguished people, the speakers before me, Honorable Minister for Information and Technology, MLA Thiruvel Murugan avargal, I think one of our most familiar faces, Thirumafa Pandirajan avargal, and everybody else who has spoken, I am delighted to see that the encouragement for free press and for a bold and honest voice that speaks with clarity, that speaks for the people and speaks from among the people has been so well highlighted. I would like to take this opportunity at the outset to offer my congratulations to each and every one of the ABP group. Very warm congratulations, but even more than that, my deep respect for having achieved this wonderful milestone of hitting a century. In a nation like ours, as diverse as we are, not just states, languages, cultures, political parties, social narratives, and the number of generations I think that are living today in society side by side coexisting is truly mind-boggling. To have traversed not just these 100 years through some of the most dynamic changes that our country has seen, but also enduring to become one of the most stable and respected and at the same time progressive voices in the media spanning our nation is nothing short of a truly remarkable achievement. So my respect to everyone at ABP who has made this happen, and I wish you an even more remarkable and trailblazing entry into your second century. I'm really happy that ABP Nadu has entered the Tamil Nadu media space, and the kind of remarkable achievements, the kind of remarkable growth that you've all achieved during this first year is truly inspiring. However, I would like to see that grow in leaps and bounds. Because today Tamil Nadu as a culture, I'm speaking as one of the people, one who travels, one who is in touch with all socio-economic strata of our state. We need
Now more than ever, we need that voice that comes with a nationwide perspective, with the kind of legacy that allows us to see through history and into tomorrow, to ask those questions that are burning in the hearts of every one of our, I would like to say young people, but young and old, because everybody is relevant, everybody is valid. Tamil Nadu today is in a state of flux like probably never before. We are a state and we are a people that has passed through tremendous churn over the last few years. We have started to find our feet, started to be centered as a people, and the role that media, investigative reporting media, has to play in stabilizing and in centering and in walking with us on a path of progress, the responsibility is tremendous. And I believe that it is in very good hands with the ABP group, with the ABP Nadu team. I look forward to a year where your team grows with great diversity, with great inclusiveness. I would like to see a team that reflects every segment of the people who make up Tamil Nadu. I would like to see a team that echoes the ethos of youngsters and older people of various levels of literacy, of social privilege, of financial inclusion. And I would like to see ABP Nadu becoming the flag bearer of this kind of gentle, inclusive progress towards a bright future. That is where Tamil Nadu is headed. And it would be a delight to have ABP Nadu leading that from the side of the media. And as has been expressed before, I would be very happy to see ABP Nadu translate into even a television channel. But no matter where you are, I have a feeling that you are going to make that mark. And judging by the welcome that you have received from across all angles, all directions, and both sides of the aisle, you will have that support and you will have that welcome from everybody. Tamil Nadu needs a voice that is dynamic. Tamil Nadu needs a voice that is unafraid to ask the burning questions, but also needs to have those questions asked with care, with kindness, and with respect. The tone and tenor of this public discourse needs to be brought to a level of courtesy, of mutual respect, of dignity, and justice for each and every one of the people. And I have every confidence that ABP Nadu will be leading this journey in that direction. And I know you will get all the support that you need. I wish you well. May God bless each and every one of you in this endeavor. And I look forward through the year to see many more such milestones from your team. And may you keep growing and flourishing. And as our minister said, be the change that works for Tamil people, and Tamil Nadu. My wholehearted congratulations to each and every one of you once again, and wishing you well every step of the way henceforth. Thank you. I'd now like to welcome Ms. Preeta Dandapani, Regional Director, ABP Network, to please join us on the dais and felicitate Ms. Gautami ma'am.
Thank you for joining us here today. Your time is truly valuable. You made this occasion extra special. And your message of inclusion and diversity is cherished and is special to us. And now, ladies and gentlemen, if I can request you all to please put your hands together and extend a rousing welcome to the Minister for Finance and Human Resource Management, Thiru Dr. PTR Palanivel Thiagarajan avargal. இப்பொழுது மாண்புமிகு நீதி மற்றும் மனிதவள மேலாண்மை அமைச்சர் திரு டாக்டர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அவர்களை சிறப்புரையாற்ற பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். I'm a bit amused actually. Mr. Dinesh has been hounding me all day. I had not actually intended to be here. I had back-to-back meetings. My fellow minister, I'm told, already appeared. And then he said, no, but just come and, just say hello and go. And here I am. And then he says, no, come and speak. But anyway, I'm very grateful for the chance to speak, for the invitation, to see all of you. The press has a very important role in democracy, at least in design, by design. But what has happened in the last few years, maybe it was always the case to some extent, but it has accelerated greatly in the last few years. The press that was supposed to be speaking truth to power, the press that was supposed to be asking difficult questions, at least at the national level, has kind of come down, found a new low, just when we think it can't go lower. Not only do they not ask questions, not only do they not speak truth to power, not only do they become mouthpieces of those in power, they become broadcasters of fake news or agitational kind of demagogic propaganda. So at some level overall, I would say it's very depressing for the state of democracy. On the other hand, if you take Tamil Nadu, and I say this apart from all politics, we find the press still has some kind of spine. They still question politicians. They still cast aspersions. They still shine the spotlight when things don't seem to be at least 100% clear. Sometimes it takes, sometimes there's traction, sometimes there's not. But there is some semblance of an independent press. And that was true even in the old regime. I'm not talking about politics. So recently I was on a panel with some senior journalists and some professors from Paris, from Julia Cage, from Sciences Po, Siddharth Varadarajan, Enram, others. And we tried to think about why is that so? How is it that in some parts of the country there is still room for an independent press and some parts of the country there is not? And I think we collectively came to the conclusion that it has to do a lot with the economics of the business of journalism or the press or YouTube channels. And what makes Tamil Nadu a bit unique is a combination of 3 or 4 things. That we are of a scale and economic development. So 75, 80 million people with a per capita income of $4,000 or $5,000 US, about 3 lakhs plus. Which means there's enough of an economic ecosystem to support independent or non-bootlicking media without having to worry about whether the government pays the bills or not. And there's enough education in the public and enough discernment in the public, and there's enough penetration of the internet. So all these have to be true. You have, one of the highest penetrations of internet, 75%, one of the highest levels of education, average education is a +2 graduate. You have enough money to be made promoting movies and businesses and running other kinds of investigative journalism or very
fan following, internet channels, YouTube channels. And therefore, there are ancillary streams of revenue that can sustain you, even were you to not get the government's money. And the government, of course, has both the carrot and the stick, at least in theory. Large source of advertising as a carrot, and all kinds of, trouble as a stick. But I must say, with my former MLA colleague here, Mr. Pandirajan, that even the previous regime, for all the other criticisms I'd make of it, the former Chief Minister was completely hands off the press. He never used intimidation, he never used threats, just like we don't do now. And so in some ways, the speaker before me was talking about the culture of Tamil Nadu. I think this is one of the things we take great pride in. It wasn't always the case, but now both the last few years under the previous regime and this year, these years in our regime, we are happy to see a public debate. We believe in the exchange of ideas. We believe that the more voices are heard, the more likely our eventual decision will be an informed one. That is what democracy requires, that everybody's voice is heard. And so in that sense, though I am not that aware of your efforts over the last year, I know some of the people who work here from previous lives, careers. So I'm assuming you've made a lot of traction. I know some of my videos on your YouTube page have had 3, 4, 5 lakh views, so clearly there's a following. I think there are multiple ways you can grow from here. But I assure you that we are Democrats at heart. It's not just in our mouth. So we are happy to have independent media, independent thinking, independent assessment, legitimate criticism. Of course, we're very extreme in some other way. We will not tolerate the kind of hate-mongering and rumor-mongering and rabble-rousing that goes on in some parts of the country. So we've brought in my budget, I've announced a new kind of media cell in the police. So if it is outright, blatantly false propaganda being pushed for the sake of creating divisions in society, then we will show no mercy. We will prosecute to the fullest extent of the law, no matter what certain high court judges of certain persuasion may decide to do after the case is brought, but we will bring the case every single time. So I think hopefully I'm clear on both sides, and I thank you once again for this last minute invitation. I know the event is scheduled to end soon, so I appreciate the opportunity to speak. I wish you continued success and a good night. Thank you. Ladies and gentlemen, I'd now like to invite the Chief Editor of ABP Network, Mr. Atidev Sarkar, to please join us on stage and felicitate the Honorable Minister for Finance and Human Resource Management, Thiru Dr. P.T.R. Palanivel Tyagarajan avargal. So once again, on behalf of ABP Network, we'd like to thank you for making time for us here today. Thank you. And now I'd like to welcome onto the stage the Chennai Police Additional Commissioner for South, Thiru Kannan IPS, to please join us and say a few words. Sir, your support means the world to us. Thank you for making this evening possible. Thank you for gracing us with your presence as well. Honorable Minister for Finance, Honorable Former Minister, Honorable MLA sir, and Honorable Minister for Information Broadcasting who spoke already, Honorable Former Minister for Railway, Minister of State for Railway, Mr. A.K. Murthy, Madam Gautami, Mr. Sarkar,
and other management and office bearers of ABP News, and other media friends, and ladies and gentlemen. Good evening, everybody. You know, Tamil Nadu has a rich tradition of the journalism. Of course, whatever the Dravidian politics we have here, it's all shaped up by the traditions of journalism, the press and media. Maybe the type of press and media different now, what you are using, it's all more digital. But the democracy in true spirit was shaped by the media, you know, by the name Justice Party, which was actually a name of a journal. In the present media, available media and media tradition, which is more of manufacturing concerned, bringing kind of a homogeneity or taking up a particular issue and making it as a propaganda communication. We need more analytical media, which has come in the form of the digital. Now, when we were young, there used to be some catchwords like Dunia Mutti Mein. So, in true sense now, the world is in your hand because people don't have time to go for the print media and people don't have time to watch the TVs. So, they all see the media, see the world through the mobiles. At this juncture, you are venturing into Tamil Nadu, that too into digital media, really is a welcome one, and you have proved yourself in the last 1 year. And many a times, the social media and the digital media creates a lot of sensation. And police used to be in the receiving end. The trending maybe is not a big issue 10 years before, 15 years before. Now, any small issue, in fact, in Tamil Nadu, Jallikattu, Foxconn problem, all these things are trended in a big way and created a big sensation. So, propagating the right news, responsibly conveying the truth to the general public is your responsibility, because that is in the larger interest of maintaining the law and order, maintaining the public order. These precautions the social media should take. You know, we used to do the patrolling to bring the normalcy and control the crime. And you will be surprised, we started our media patrolling now. We have a social media lab in the police headquarters, and we do watch what is happening in the social media, what is trending, and accordingly we prepare ourselves. So that much is very important, the social media. As all other speakers told, you are most welcome, and our best wishes for your growth in future into various manifestation of different media. And you have already proved in a similar state, like in West Bengal, you proved your worth, and you have established as a very big media network. In the same, you bring a lot of experience to Tamil Nadu, and which will be beneficial to Tamil Nadu, Tamil people, and Tamil society. And once again, I take this opportunity to wish you all the best and to establish yourself to do a very responsible journalism, to be a responsible media to help Tamil Nadu and Tamil people. Thank you very much. I'd also like to call Mr. Vijay Thapa, Chief Digital Officer, ABP Network, to felicitate Thiru Kannan IPS
Thank you for joining us here today, sir. Thank you. On that note, ladies and gentlemen, what a high point for us to wrap up this evening. May I request you all to please rise and stand at attention for the Indian National Anthem. जनगणमन जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलति तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you. மகிழ்ச்சியான மாலை வேளையை இரவு முழுக்க இதமாக மாற்ற எங்களுடன் இறுதி வரை இருந்த உங்கள் அனைவரையும் மனமார்ந்த நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Thank you for being an absolutely fabulous audience. My name is Sahitya Jagannathan. This is me signing off. Nandri, Vanakkam, good night.